Okay, next. So here count is equal to 0. If the buffer is empty, whereas there in the producer, we check whether the buffer is full. Okay, if it is full, do nothing. Okay, here if it is empty, do nothing. Okay, consumer buffer size buffer empty ah irundadna eduvum panna koodadhu, correct? So count is equal to 0, do nothing. And buffer of out, here the out pointer. Okay, out pointer value is stored, it is consuming the item which is produced by the producer. Okay, so adukkaga nam inga out pointer use pannrom. Then again the out pointer there value we are getting to increment the next value to get the next item. Okay, by the consumer we are doing this. And count minus minus. Okay, count minus minus edukkaga na over item return பண்ணிட்டதுக்கு அப்புறம் next location point பண்றதுக்காக count minus minus கொடுத்துருக்கோம். Okay, so in the code, this is the high level language code. Okay, and this code will be converted into machine level language. While we are seeing this, we are coming to the conclusion that everything will run properly. We restrict the producer and also we block the consumer until the buffer gets full. Okay, so from this we can from this point of view we can assume that we get the solution. Okay, actually it is not. Okay, so machine language la implement ஆகும்போது இந்த values எப்படி மாறும் அப்படிங்கறத பார்க்கலாம். Okay, the counter minus minus, the counter plus plus implement ஆகும்போது the value may change. Okay, எப்படி change ஆகும்ங்கறத பார்க்கலாம். Count plus plus could be implemented in the machine language like this. Okay, count plus plus அப்படிங்கிறதுக்கு நான் machine language ல எப்படி சொல்றேன், I want to store the count value in the count register or temporary, that is local register la na store பண்ணுவேன். Okay, so usually we take C as count register, right? General purpose register படிச்சிருப்பீங்க. C as count register, so it is stored in any one of the local register. Okay, and count you want to increment the counter. Okay, count plus plus அப்படிங்கற ஒரு single statement machine coding la போகும்போது it should execute these three statements. And register should get increment and the register value will be stored again and the register value assigned to the count variable. Okay, so here count minus minus, similarly it is implemented like this. Okay, machine coding la indha mari implement agum ungaloda high level language code. And indha mari implement ஆகும்போது execution நடக்கும்போது எப்படி வரும் அப்படினு பாருங்க. Continuous execution interleaving with count is equal to 5 initial. Producer executes register 1 equal to count. So first statement execute ஆகும். Okay, நம்ம இதுவரைக்கும் பார்த்தது இந்த statement இந்த high level language இருக்கிற statement execute பண்ணோம், கரெக்ட்டா வந்துருச்சு. கரெக்ட்? Producer நம்மளோட manual calculation பார்க்கும்போது it gives the correct result. Okay, we can see whether this machine coding execution gives the correct result or not. Producer execute register 1 equal to count. The first statement gets executed. Okay, அப்ப வந்து உங்களுக்கு என்ன இருக்கும், count வந்து 5. Okay, 5 வந்து register 1 to producer. Producer execute register 1 is equal to register 1 plus 1. Again it goes to 6. Okay, ஆனா நம்ம கொடுத்திருக்க வேல்யூ என்ன, 5 வரைக்கும் தான் கொடுத்திருக்கோம். We should not go beyond 5. Okay, so here 6 வந்துருச்சு. Next, consumer execute register 2 equal to count. Register 2 is value, register 2 ல உங்களோட வேல்யூ என்ன இருக்கும், 5. Consumer execute register 2 equal to register 2 minus 1 and it is 4, and producer execute count equal to register 1 and the value is 6 and 4. Okay, we should not get this value. இந்த வேல்யூ நம்மளுக்கு நம்ம 6 அப்படிங்கற ஒரு பாயிண்டரை நம்ம பாயிண்ட் பண்ணல இது வரைக்கும். கரெக்ட்? Okay, so consumer should start from 5. 5 ல இருந்து ஸ்டார்ட் பண்ணி டிக்ரிமென்ட் ஆயிட்டு போகணும். Okay, and the producer should not go beyond the limit 5. Okay, ஆனா இந்த machine coding execute ஆகும்போது you may get the wrong result. So this is called data inconsistency. Okay, நாம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ற நாம high level coding ல கொடுத்திருக்கிற வேல்யூக்கும் okay இங்க எக்ஸிக்யூட் ஆகிறதுக்கு உங்களுக்கு என்ன ஆகுது, there is you can expect wrong result. ஆனா நீங்க கோடிங் லெவல் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா உங்களோட ஹை லெவல் கோடிங் வரைக்கும் பாத்தீங்கன்னா
okay, ஆனா execution வந்து கரெக்ட்டா ஆகாது. So this is called data inconsistency. இததான் என்ன சொல்றாங்க, race condition அப்படினு சொல்றாங்க. Okay, so race condition is nothing but the value gets updated by in which the process executes in some order. Okay, process எந்த ஆர்டர்ல எக்ஸிக்யூட் ஆகுதோ அந்த மாதிரி தான் உங்களுக்கு வந்து வேல்யூ வந்து இந்த கவுண்டரோட வேல்யூ வந்து அப்டேட் ஆகும் அப்படின்னு சொல்றாங்க. Okay, so that is the race condition. The definition of critical section problem. Please listen. Considering a system consisting of n process, ஒரு சிஸ்டம்ல n process இருக்கு. Each process has a segment of code called the critical section. Okay, so segment of code is nothing but it can be file in which the process may be changing common variables, updating a table, writing a file, and so on. Okay, so in this important feature of the system is that when one process is executing in its critical section, no other process is to be allowed to execute the critical section. Critical section is nothing but a segment of code. Or code is, okay, for the example I will tell you, I want to update employee table. Okay, we can take database as a shared one. Okay, or shared segment of code which has a common variables, it is called critical section. Okay, so I have a segment of code. Okay, in the segment of code la na enna pandren, employee oda salary update pandren. Adukkaga you can write the code in C++, Java, edla vena neenga code எழுதிக்கலாம். Okay, so in the section, okay, updation நடக்குது பாருங்க, database la updation நடக்குதா. Okay, so அந்த இடத்தை வந்து நான் critical section இப்ப define பண்ணிருக்கேன். Okay, so this can be executed by user 1, okay, இல்ல staff 1 வச்சுக்கலாம். ஆபீஸ்ல ரெண்டு staff வந்து இந்த டேபிள்ல அக்சஸ் பண்றாங்க. Okay, employee டேபிள்ல ரெண்டு staff அக்சஸ் பண்றாங்க. staff 1 and staff 2. ஒரு எம்ப்ளாயி salary அப்டேஷன் பண்றதுக்கான கோட வந்து நான் இங்க வந்து கொடுத்திருக்கேன். That is segment of code and this is called the critical section. Okay, இப்போ வந்து இந்த அப்டேஷன் நடக்கும்போது என்ன ஆகுது பார்க்கலாம். staff 1 வந்து ஒரு டைம்ல அப்டேட் பண்றாரு. Okay, for example ABC அப்படிங்கற ஒரு எம்ப்ளாயியோட சாலரிய அப்டேட் பண்றாரு. 5000 ல இருந்து 5500 க்கு அப்டேட் பண்றாரு. Okay, staff 2 also accessing the same table. Okay, database வந்து same database access பண்றாரு. employee அப்படின்றது ஒரு டேபிளோட நேம் வெச்சுக்கோங்க. Okay, so இந்த டேபிள்ல தான் access பண்ணனும் இவர் அப்டேட் பண்றதுக்கும். Okay, so he is also accessing at the same time. Okay, sitting in the different places. Okay, he got the information that he should update from 5000 to 5500 and he is going to update the salary of the same employee 5000 to 5300. These two processes happening at the same time. What's the result we can expect? Either 5500 or 5300 should get updated, right? That is our result. Okay, but we cannot say correctly that we will get 5300 and 5500 because it is happening at the same time, right? At the same time la நடக்கிறதுனால எந்த அந்த எம்ப்ளாயியோட salary table salary அப்படிங்கற ஃபீல்டோட வேல்யூ வந்து எதுவா இருக்கும் அப்படிங்கறத வந்து நம்மளால என்ன பண்ண முடியாது, predict பண்ண முடியாது. Okay, so this is called data inconsistency problem. Okay, இங்க தான் நமக்கு என்ன தேவை, synchronization தேவை. Okay, so இங்க நான் சொல்ல வேண்டிய ஒரு important point என்னன்னா critical section னா என்னன்றது first understand பண்ணிக்கோங்க. Okay, it can be your code. Okay, உங்களோட கோட் ஒரே கோட் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆகும். உங்களோட ப்ரோக்ராம் எக்ஸிக்யூட் ஆகும்போது
ஒருத்தர் அப்டேட் பண்றாருன்னா அதுவும் போயிட்டு இந்த கோட தான் எக்ஸிக்யூட் பண்ணும். ஸ்டாஃப் ஒன்று எக்ஸிக்யூட் பண்ணும்போது இந்த கோட் தான் எக்ஸிக்யூட் ஆயிட்டு இந்த டேட்டா பேஸ் தான் ரெஃபர் பண்ணும், இந்த டேபிள் தான் ரெஃபர் பண்ணும், இந்த சாலரின்ற ஃபீல்ட் தான் ரெஃபர் பண்ணும். ஸ்டாஃப் 2 அக்சஸ் பண்ணும்போது சேம் திங் will get executed and same thing also updated. ஓகே, சோ இந்த மாதிரி ஒரு சிச்சுவேஷன் இருக்குறதா உங்களுக்கு வந்து இட்ஸ் a synchronization problem அப்படினு சொல்றாங்க. இந்த ப்ராப்ளம் சொல்யூஷன் கொடுக்கணும்னா நீங்க எப்படி கொடுப்பீங்க? Can you get me critical section என்னன்னு புரிஞ்சதா? அதோட ப்ராப்ளம் இங்க இருக்கிற ப்ராப்ளம் வந்து ஃபர்ஸ்ட் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கோங்க. Because why I am insisting here about the synchronization and the critical section problem is the chapters what we are going to see in this unit 3 is fully based on the critical section and synchronization problem. Okay, tell me the solution you can give for this problem. You can say your own solution. Yes? Yes? One after another. That is the solution we should give. Okay, அந்த சொல்யூஷனை விட்டா வேற எந்த இதுவும் என்னால வந்து ஆர்டர் பண்ண முடியாது. Okay, so at that time you allow only one process. Okay, அதாவது இந்த ஸ்டாஃப் அப்டேட் பண்றாருன்னா அது வரைக்கும் நீங்க என்ன பண்ணணும்? ஸ்டாஃப் 2 கண்டிப்பா பிளாக் பண்ணி ஆகணும். Okay, so at that time only one process can be in the critical section. Okay, now you can understand what I read out. Okay, so இதுல என்ன சொல்லிருக்காங்க? In the critical section only one process can execute at that time. Okay, it can give the solution for this problem. Okay, அந்த மாதிரி allow பண்றது வந்து you can give some condition. Okay.